A newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. So wie es aussieht, haben wir ein Nemesis-System in diesem Spiel und damit willkommen zurück bei Vampire. Ich hatte eigentlich nur vor, die Leute hier in Whitechapel mit Medizin zu versorgen und dann kam diese Cutscene gerade um die Ecke und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe gedacht, ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab und gebe den Leuten die Medizin und dass wir dann zur Kirche gehen. Also es liegt ja alles auf dem Weg, aber ja. Anscheinend wurden wir gerade von einem Vampir. Guck mal, die Skulls kämpfen gegen die Menschen. So. Wo sind denn die Leute, die ich versorgen muss? Das muss ich erstmal rausfinden. Ich glaube Richtung Kirche. Ja, wir gehen erstmal der Hauptstory entlang. Die Leute versorgen kann ich immer noch. Aber die sind ja hier. Also in den meisten Fällen laufen sie hier rum. Da soll ich jetzt rein, okay. Ihm geht's gut. Aber er wirkt auch schon ein bisschen angeschlagen. Seine HP ist niedrig. Wem geht's denn nicht so pralle? Ah, ihr mit ihrem Laden. Und Richard Nethercott. Richard ist auf dem Friedhof. Ihr wagt es. Ihr drei wagt es. So, dann gehen wir erstmal zu Richard. Da ist er. Der Grabstein. Das wollte ich nicht. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to... Do you need medical attention? It may... I understand. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? Not at all, sir. Okay, mit ihm können wir auch über nichts Neues quatschen. I'll leave you alone, sir. Gut, ihn haben wir verarztet. Das wär's erstmal. Und dann fehlt noch jemand. Wer ist es denn? Genau, die. Die hatte einen Laden, verkauft Tonikum. Weiß aber nicht mehr genau wo. Das ist die falsche Person. Kann ich mich nicht da hoch teleportieren? Nee. Aber der Vampir, der uns gerade angequatscht hat, der ist groß und stark. Ich glaube,
Mich mit ihm anzulegen, ist keine gute Sache. Das würde ich gerne vermeiden, nach Möglichkeit. Ich glaube, die war hier die Straße runter. Die war auf irgendeinem Platz. Ich glaube, das ist hier links. Hier irgendwo. Da steht sie. Good evening. You look ill, Miss. Well, Ich skippe die Dialoge mal, weil... Ja. have you any news on Nurse Crane and her dispensary? It seems her dispensary isn't so busy nowadays. A good thing for the Swanborough cordial. Ja, sie macht dadurch ordentlich Knete mit ihren Mixturen. I'd like to... Hat sie noch irgendwas, was ich brauchen kann? Ja, medizinische Sachen halt. Ja, davon habe ich in der Regel meistens gut was dabei. Gut, ich glaube... Eine Person fehlt noch, aber vielleicht finden wir die noch hier. Ja, ihm kann ich halt nicht helfen, weil ich brauche Bandstufe 3 und ich habe Bandstufe 2 erst. Aber vielleicht kriege ich Bandstufe 3 demnächst. Dann könnten wir es mit ihm nochmal versuchen. Aber ich glaube, der Bezirk, dadurch, dass Nurse Crane tot ist, der ist nicht mehr zu retten. Ich kann in Whitechapel tun, was ich will. Ich glaube nicht, dass ich das jemals auf ein richtig gutes Level bekomme. Okay, da komme ich nicht rein, aber die andere Tür. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've told you once, this is a private concern. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What
Would you like her to know? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Ich habe die Sachen gesagt, die ich für richtig halte. Es war kein Grund, ihm zu sagen, dass es unsere Schwester war. Es geht ihn eigentlich nichts an. Trifft Edgar Swansea im Krankenhaus. Whatever happened on this dock is between my sister and I. Genau. It does not concern God at all. Okay. Trifft Edgar Swansea. Hier lang. So, jetzt muss ich erstmal wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Die Typen, ey, die geben halt auch nie auf, ne? Kommen immer wieder neue. Okay, den Weg runter und dann muss ich nach links. Ich muss halt immer wieder auf die Karte gucken. Tut mir leid, weil wie die Wege so groß sind, ist es echt immer ziemlich easy, sich zu verlaufen und das möchte ich nicht. Ich muss ja nicht jeden Gegner töten, deswegen lassen wir einfach mal ein paar beiseite. Ich brauche aber Blut. So. Die anderen interessiert das nicht. Mist. Ziemlich viel los immer in Whitechapel. Oh, was jetzt? And pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Wer zum Henker? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Was? I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind?
Maybe Edgar can help me with this one. Vielleicht weiß er mehr, ja. Wir sollten ihn halt mal konsultieren und fragen. Okay. Kann ich noch was verbessern? Nein, okay. Ich gucke immer wieder rein. Ich habe keine Übersicht über die Teile, die ich halt habe. Oder beziehungsweise kann mir das nicht merken, was ich bekomme. Teil eines guten Abzugs. Teil eines gewöhnlichen Abzugs habe ich. Na komm. Verbessern wir die. Schräubchen habe ich nicht genug. Das ist so das Einzige, was mir fehlt. Kann man weiter verbessern, komischerweise das Ding nicht. Gewöhnlicher Pflock. Ausdauer 40. Ausdauerverbrauch wird gesenkt. Was ist denn das? Der Betäubungsschaden, 15 Schocken, 20 Schocken. Die macht halt Damage auch noch und schockt. Aber Schocken ist nur 15. Ausdauerverbrauch um 10% senken. 20, 36. Verbraucht halt gar keine Ausdauer. Aber gut, die trotzdem zu haben. Im Notfall. Okay. Ach halt, warte mal. Ich habe vergessen, ich wollte noch gucken, ob ich Sachen zerlegen kann. Nee, haben wir nichts. Okay. Gut, dann reden wir mal mit Dr. Swansea. Mal gucken, was er weiß über die Stimme in unserem Kopf. Vielleicht hat er mehr Informationen, die uns weiterhelfen, wer das ist. Oder welch mächtiger Vampir es denn sein könnte. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic.
The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Setze John Hamptons Gräueltaten ein Ende. Toll, wir haben ihn gerettet, nur dass er in der Hauptstory dann zum Vampir wird. Na super, das hat sich ja gar nicht gelohnt, ihn dann zu holen. Hätten wir ihn gleich sterben lassen können. Na gut, findet John Hampton an den Eastern Docks. For the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Das denke ich auch. Die haben ja auch eine Blutspur. Also sollten wir vielleicht der Blutspur folgen. Ich denke mal, die anderen Leute sind auch leicht traumatisiert. Earth happened here. Können wir den Tatort untersuchen, oder? Royal Garden Hall Theater. Clyde Fitch präsentiert Doris Fletcher. Sappho. Kleiner Beutel voller Ramsch. Ist nur Ramsch drin, nichts Aufregendes. Ah, sie wischen das Blut weg. Lady Ashbury. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scalp. Die Schuld liegt zum Teil bei mir. Jeder stirbt irgendwann. Wie können wir die Mahlzeit teilen? Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the Scal, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Er war riesig. Ja. He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Irgendwas sagt mir, dass im Ascalon Club genau die Person zu finden ist, die uns zum Vampir gemacht hat. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? A hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Mir auch nicht. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink. Vielleicht sollte er sich mal mit Blade unterhalten. Vielleicht braucht er auch ein Serum. Der gute Jonathan Reid. Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort Thank you, fallen. my lady. I hope to see you again soon. Okay, dann dem Skull hinterher. Warte mal.
Oh oh. Hampton. Das war der Typ, den wir mit dem Boot hergebracht haben. Stimmt, ja. Eine weitere Stütze versagt. Okay, aber gut, das war Teil der Hauptstory. Wir konnten nichts tun, um das zu verhindern. Die Stützen fallen alle, ne? Mit Nurse Crane, das war irgendwie... Oh boy. Die Docks. Okay, wir kommen wieder zu den Docks, da wollte ich eh hin. Passt also. Hier oben lang? Ist eigentlich egal. Obwohl. Ja. Gehen wir oben lang. Wow. Ah! Hilfe! Arschloch. Gib mir dein Blut, Junge. Das hat ja nicht besonders gut gefruchtet. Gut, das wären die Vampirjäger gewesen. Kann auch geradeaus hier. Oh, wieder so ein Priester. Ich gehe ja schon. Leech Boy? Oh Gott, noch mehr. Autsch. Mist, meine Ausdauer. Warum unbedingt mehr Ausdauer? Das ist ja hier ein richtiger Krampf. Waren es das jetzt alle? Nee, hier scheint noch jemand zu sein. Ach, da. Du machst hier Probleme. Oh man. Wäre jetzt noch der Priester gekommen, dann hätte ich hier echt nur zu kämpfen gehabt. Brauchen wir eine Heilung. Hier bin ich richtig, ja. Ich kann nichts sehen, weil sich die Kamera irgendwie ein bisschen doof stellt. Autsch. Gebt mir, was ihr bei euch habt. Ich habe das Gefühl, es sind mehr Wachen unterwegs als vorher. War das ein Zug? Klang fast so.
Hier ist eine Bahnstrecke, ne? Okay, wir sind so gut wie da. Weitere Leiche. Die wollen wir ja schon lange nicht mehr. Das ist so das Startgebiet. Unbekannt. Wer ist das denn? Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reid, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Aha, jetzt hat er auf einmal Shit. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here... Anführer der Wet Boot Boys. So. Because of us. Because of me. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Königin der Docks, von der haben wir doch schon mal gehört. Edwina Cox. Persönliche Fragen. Ja, Hinweise fehlen leider. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Goodbye, Mr. Okay. Eine Info haben wir bekommen, wo wir ihn finden können. Was ist denn hier in dieser ominösen Gasse noch zu finden? Nichts. Gut, davon gibt es hier jede Menge. Wurde der jetzt auch eingetragen in die Liste? Ah ja, hier. Der Edwina Cox, aber die kennen wir noch nicht. Achso, er ist es. Da steht sie ja. Good evening, miss. I'm Dr. Reid. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, miss. Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Hier kann ich was kaufen. Fragen wir erstmal sie ein paar Sachen aus. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough.
stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Denken Sie an jemand Bestimmtes? You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Aber hallo. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Sidequest. Klar. Wohlgräber. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Einen klaren Standpunkt, definitiv. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish. Ah, stimmt, das ist die Frau von Clay Cox. Ah, der schleicht auch am Krankenhaus herum. Stimmt. Persönliche Fragen. Ihre Gefühle für Booth Bigby. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Sie vergeben ein weiches Herz. Bin nicht leicht zu schockieren. Ich glaube, sie haben ihn manipuliert. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Klare Ansage über den Mann, den sie umgebracht haben. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory, and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reid, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that? Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Ja, hat wohl jeder so eine Art damit umzugehen. Was hat sie denn so? Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Oh. Ja, sie hat Knarrenteile, Munition und Knarrenteile. Ich habe halt gar nichts. Könnt ihr natürlich Sachen verkaufen, aber das meiste bringt leider nicht genug ein. Beutel voller Ramsch. 16. Ring. Schöne Blume, eine kleine Blume. Die an jene erinnert, die Dorothy Cranes Komplizin, das stumme Blumenmädchen Camilla die Arme anbietet. Na, das will ich nie verkaufen. Ramsch, ja. 37 habe ich. Teil eines gewöhnlichen Griffs. Halt! Nicht weg. Good evening. Hello again. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say.
Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Goodbye. Okay. Sammeln Informationen über John Hamptons Aufenthaltsort. Dann kann ich den noch fragen. Die zwei. Mark my words, this. These murders are the work of a vampire. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. Wer ist das? Be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these Kann mit dir nicht he reden. needs to catch him. A sewer dog? Die Kanalratte. What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Claws, murders by night? Not long ago. Your sewer dog is mine. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who Guter seemed Mann. so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reid, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Hier, uns fehlen noch weitere Hinweise. Fragen wir ihn I mal. need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Er ist zu seinen Schäfchen zurückgekehrt? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Oof. Okay. The important thing is I find him. Quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Okay, das ist eine gute Info. Danke. Goodbye, Mr. Watt. It's a good thing you get. Er hat Erschöpfung, genau. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Inebriation aside, Yes. take the... Hey, Doc. Okay. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change. And to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Okay, ich würde noch gerne weiter mit ihm reden, aber wir haben I'm nicht viel looking for Zeit. Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom Watts about him. Das haben wir getan. Okay, hier wird gespeichert. Deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss und ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zusehen bei dieser Episode von Vampyr. Wir machen das nächste Mal uns weiter auf die Suche nach Sean Hampton, der zu einem Vampir geworden ist. Wie das passiert ist, das müssen wir noch herausfinden. Aber er hat ja gesagt, er wurde gebissen und ja, das hat wohl dafür gesorgt, dass er dann schlussendlich zum Vampir geworden ist. Aber wer ihn gebissen hat, das wissen wir nicht. Das gilt es noch herauszufinden. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Vampyr. Und doch, er wurde von einem Skull, glaube ich, gebissen. Aber das sehen wir dann. Also, bis dann.